السلام عليكم ورحمة الله. Welcome to this new lesson. من قبل كنا شفنا transitive and intransitive verbs, regular and irregular verbs. Today we'll see stative واحد نوع آخر تاع الأفعال and dynamic أو action verbs. كاين بعض الأفعال اللي هما stative and other verbs that are dynamic. وكاين واحد الأفعال اللي تيكونوا بجوج على حسب الاستعمال ديالهم في الجملة تيكون sometimes stative sometimes dynamic على حسب الاستعمال ديالو. غادي نشرحو كل واحد بالأمثلة ديالو على حدة. Stative verbs. These are verbs that only or mostly used in simple tenses and are not used in the continuous tense. هاد الأفعال في الغالب أو التي تستعمل فقط في simple present أو لا simple past، يعني شي حاجة تكون simple tense. ما عمرنا نستعملها في continuous، مثلا present continuous اللي تيكون verb subject plus verb to be in present plus verb plus ing ما تجيش مع هذا الفورم. اوكي غنشوفوا بالمثال باش يتضح. Stative verbs show or reflect states rather than actions. تيوضحوا لنا واحد الحالة أكثر من أنهم تيوضحوا واحد الأكسيون اللي هي فعل. Stative verbs are about liking. هاد النوع تاع الأفعال على تيعبروا على مثل الإعجاب ديالك ولا عدم الإعجاب ديالك بشي حاجة something or about أو على واحد الحالة ذهنية mental state not about an action ماشي على واحد الفعل. Example of stative verbs: want يريد know have تيكون stative إلا كنا تنعنيو به البوزيشن الملكية. I have a cup of coffee مثلا هنا تنعنيو به الملكية يعني تتسمى stative. Think when it means opinion فاش تنعني بthink الرأي تنقصد تتكون stative. Like يرغب love يحب hate يكره need يحتاج prefer agree sound sound ما تيعنيش مثلا غالبا الصوت يعني it sounds good إلا قلت لشي حاجة this game sounds good أو لا this room sounds good يعني تبدو جيدة. Hear يسمع disagree wish يتمنى look when it means seem look يعني إلا قلت it looks like ماشي look هي ينظر ماشي داك الفيرب إلا تنعني بها this house looks like my own house إلا قلت هذا المنزل تيبان بحال المنزل ديالي هنا تيكون stative ماشي action verb. smell seem يبدو appear يظهر. اوكي verb ها هو المثال. الفيرب او التعبير الصحيح ديالو كي خاصو يكون والتعبير الخطأ اللي ما خاصوش يكون. agree he didn't agree with her مثلا قلت ما وافقش معها ما توافقش معها في شي حاجة ولا ما وافقش معها الرأي ديالها. he didn't agree with her ما نقدرش نقول مثلا past continuous he wasn't agreeing with her ما كانش موافق معها ما تجيش خطأ. هذا stative verb. appear يظهر أو لا يبدو. it appears to be raining تبدو كأنها تمطر ولكن ما نقدرش نقول it is appearing to be raining خطأ. يعني هذا present tense اللي تيكون continuous أو لا past اللي تيكون continuous أي tense اللي هو continuous ما تيجيش مع stative verbs. هذه قاعدة. believe I don't believe the news ما نصدقش هاد الأخبار. I'm not believing the news تكون خطأ ما يمكنش دير معاه subject كي قلت و verb تبي في present negative عاد verb believe ing ديال present continuous ما تجيش مع stative verbs. belong يعود لشي شخص. this book belonged to my grandfather الكتاب ترجع للجد ديالي. this book was belonging to my grandfather خطأ past continuous ما تجيش معاه. concern يهتم ولا this concerns you هذا تيعنيك. this is concerning you ما تجيش معه. consist bread consists of flour water and yeast يعني قالك الخبز consist يتكون من الدقيق الماء والخميرة yeast ما نقدرش ندير bread is consisting of flour water and yeast. contain كذلك depend it depends on the weather نقدر نقول هذا يعتمد قلت لي مثلا can we meet tomorrow وقلت لك أنا it depends on the weather هذا يعتمد على الطقس ماش نقول لك it's depending on the weather which is wrong. deserve يستحق disagree ما نقدرش نقول I am disagreeing with you خصني نقول I disagree with you. dislike I can't say I am disliking boiled eggs
أنا تنكره هذاك البيض المسلوق، نقدر نقول I dislike boiled eggs. That's it. دابا نشوفو dynamic verbs. dynamic verbs أولا عندهم سمية أخرى اللي هي action verbs. A verb which isn't stative is called a dynamic or action verb. إلا ما كانش stative راه أما تنقول ليه dynamic أو لا action. And is usually an action. وتعبر دائما على واحد الفعل action. Act يمثل build يبني complete ينهي design design تصمم develop يطور draw يرسم fix يصلح gather يجمع help يساعد improve يحسن interview introduce justify listen lead measure تعبر narrate يحكي negotiate perform persuade predict record يسجل save يحفظ show study target يستهدف transform يحول travel يسافر use يستعمل value يقيم visualize يتخيل write يكتب. هادو dynamic verbs يعني تعبروا على action. قال تتعبر على action it is dynamic. دابا نشوف some verbs that are dynamic and stative at the same time تيكونوا بجوج dynamic and stative. اش اللي تيخليهم dynamic او لا stative هو السيمان ديالهم وسط ديك الجمله، وغنعرف باش غنفرق بيناتهم نفهموها بعدا. الا كان تيعبر لي على شي اكسيون راه باينه تستعمل دايناميك او لا اكشن. الا كان في المعنى ديالو تيعبر على شي حاجه ستيتيف او لا ستيت اوف مايند باينه هذاك ستيتيف فيرب. بي مثلا verb to be. be is usually a stative verb. الا سولتك واش بي ستيتيف ولا ترانزيت ولا دايناميك بتي تقول لي ستيتيف. But when it is used in the continuous tense, it means behaving or acting. إلا تستعملت في continuous tense يعني تتولي هنا dynamic. حيت stative ما يقدرش تستعمل في continuous tense. يعني you are smart اش كتعني؟ It is part of your personality. مثلا من الشخصية ديالك انت ذكي. You are smart. stative. ولا قلت لك مثلا هنا you are being smart انت كونك مثلا في هذه اللحظة only now not usually يعني في هذه اللحظة اللي تتبان انت smart ذكي. يعني لا تستعمل مع الكونتينيوس راه ما تيبقاش stative. have تعني هنا stative. إلا كنا تنقصدو به position I have a car عندي سيارة هذا stative. إلا قلت have for example part of an expression واحد البارتي ديال واحد الاكسبريسيون I am having a party مثلا واحد الحفلة أو لا having a picnic أو لا أبات حمام أو لا a good time أو لا a break استراحة. يعني هنا تيولي dynamic حتى نعبر به لا action. I am having a party أنا عندي حفلة تافل دابا أو لا tomorrow. see stative بالطبيعة ديالو stative. see with your eyes أو لا you understand. حتى نقول لك can you see what I mean. إلا قلت لك can you see what I mean هي ماشي واش تشوف اش تنقصد يعني واش فهمتي. بحال قلت لك do you understand what I mean يعني لا قصدنا بهذه الحالة تاع understanding I see what you mean يعني هذا stative. I see her now she is just coming along the road يعني إلا كانت seeing as understanding it is stative. when I say dynamic يعني تتعني meeting أو have a relationship with someone or something. I have been seeing my boyfriend for 3 years يعني كنت نشوف وما زلت هذا present perfect continuous I have been seeing يعني ما زلت نشوف الصديق ديالي ل3 سنوات وبقى الاكسيون تاع هذا البريزنت وتقدر تستمر حتى الغدا او للنكست year. I am seeing Robert tomorrow يعني seeing Robert هي كتعني هنا meeting يعني غنتلاقى معك. اللي قلت لك I will see you tomorrow ماشي غادي نشوفك بالعين يعني غادي نتلاقى معك يعني هنا dynamic action. taste also smell feel and look هاد الأفعال كاملين تاهما تيقدروا يكونوا dynamic and stative. taste هو يتذوق ماشي test يجرب. stative has a certain taste عنده واحد النوع من المذاق. this soup tastes good المذاق ديال هاد لاصوب رائع. taste هنا dynamic تيولي action يعني هي the action of tasting ذاك الفعل تاع التذوق. the chef is tasting the soup يعني ذاك الشيف
تيذوق هذيك لاصوب. هاد الاكسيون ديال التذوق تيكون دايناميك فيرب، ولا قلت هنا تيست اللي هو تنعني به غير المذاق، يعني راه متيبقاش دايناميك، تيولي ستيتيف. think الفعل الاخير اللي هو think usually a stative، حالة ديال العقل stative، يعني have an opinion. الا كانت يعني ليا بهاد have an opinion راه stative. I think that coffee is great، اعتقد بلا ديك القهوة كانت رائعة، هذا opinion ديالي. ولكن think as a dynamic verb هي كتعني consider ولا have in my head. مثلا what are you thinking about؟ I am thinking about my next holiday، يعني I am considering my next holiday، أو لا دايرو في الحسبان أو لا تندورو في دماغي إلى آخره، يعني يقدروا يتستعملوا بجوج. recapitulate stative verbs يعبروا على حالة ذهنية أو على liking أو لا disliking ديال شي حاجة، وما يقدروش يتستعملوا مع present continuous أو لا past continuous. any tense في الكونتينيوس ما تتستعملوش معاه. اللي تتستعمل معاه وتيكون stative تستعملتها مع الكونتينيوس راه تيكون both stative and dynamic verbs. dynamic verbs أو لا action verbs هما تيعبروا لي على واحد action كدار في الجملة. I hope you have learned something from this lesson and see you with another one.